Tarik 9 dwe mar aboro 2023 nyaka Ramogi en higa achiel nyaka ne oganda jo Kenya riedi kadhi e debe mar yiero jotelo makoro tiyo gi sani. Odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi kawaingo higa achiel nyaka ne piny Kenya tim yiero margi, weche osebedo kadhi nyime e gwenge mopogore opogore. Nitie lokruoge ma osetim kaachiel kod moko ma bende jopiny pod medo geno ni winjo bed ni timo kod jotelo mane giyiero. To bende nitiere seyo moko magiketo kuom jotelo ahinya kotenore kod weche mag pek mar ngima. Kata obedo ni higa achiel koro rendi oromo nyaka ne oganda jo Kenya dhi e debe mar yiero jotelo. Penjo en ka bende ber manomiyo gichiewo gokinyi kendo gidhi e debe tarik 9 dwe mar aboro 2022 biro neno machiegni. Parni sama koro wadhi alo higa achiel nyaka ne oganda jo Kenya dhi e yiero ma higa mokalo. Twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza bende chakore Bomas of Kenya kama ne otimie lendo mar jatend piny Kenya bang' yiero ma 2022. Wan gi mathoth motenore kod weche mag twak nyaka Ramogi kaachiel kod weche mamoko motenore kod mag dongruok mowinjo bed ni iyude weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. Mokwongo wayud thund weche. Tielo mar ariyo mar twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance ochakore kawuono. Jopiny nyalo geno ang'o? Duol marango sach jotich sirikal SRC oyango ni osach jotend migepe odok piny kamar jatend piny kod jalupne to dong' kaka ne en. Our enrollment is very high. We have around 180 learners. So now that we have been given that class, I think part of the problem is relieved. Tend kaunti ma Migori ochako gero klese mag jonasari e sikunde mopogore opogore kaka yor bero somo e gwenge ma Migori. Nakoro mogerwa kini machiegni mar yudo weche manyien mag migago kokalo RamogiTV gi sani. Nyatuduri kode nambari 360 ma en namba marwa mar ote machuok, kata bende nyalo sokora kokalo Facebook mar RamogiTV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle @RamogiTV KE. Nyinga en George Bati machiegni. Ting mar osach jotich mag sirikal koro kawo omenda maromo siling $1.1 trillion. Duol mochung'ne chudo mag jotich mag piny owacho SRC oyango lokruoge e chudo mag jotelo mopogore opogore ma pacho ka. SRC olando ni chudo mar jotend migepe ma pacho ka olwar koa siling 990 nyaka siling 957 dwe ka dwe. Kata kamano onge osach jatend piny Kenya kod jalupne odong' kar tiendgi. Osach jatend piny Kenya manen $1.44 kod jalupne mayudo siling $1.22 dwe ka dwe to koro okong'adi kendo biro mana dhi nyime bedo kaka ne en chon. State corporations, most of them will be frozen because they are at an average of 89th percentile. But remember, what we have given you is an average. It doesn't mean they are all at 89th. Indeed, there are state corporations that are below 50th. So the amount that you saw there that we shared earlier means that for state corporations that are really way below, then there will also be a review on a case-by-case basis. Can we specify at this point which ones we can share later if we need to, but actually that's the message, that for those that are way below, there will be a review. Commuter allowance, is this being reviewed? No. The reason is a question about affordability. Yes, we do acknowledge that cost of living will impact all elements of remuneration, including commuter. However, we've been taken through the economic realities by the CS. So going by the realities on the ground, we cannot afford to make that review. I listened to Rain here, Megich. She was even saying that the salary structure is 7.4% of GDP. But actually, what she should be saying, it is actually slightly over 50% of tax revenue, because that's where we pay the salaries, and the wage structure is based on tax revenue. Currently, we are actually generating 15.8%. That's our target, 15.8% of
GDP is actually, that is what the tax effort or tax revenue is sort of tax to GDP. So you're actually saying out of that you're getting 7.4%, isn't it? So you can imagine why we have to push the denominator to be better, that is the GDP. Kodhi nyime ni tielo mar ariyo mar twak mar manyo kwe kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ochakore kawuono. Kweth ariyo osebedo kalero ni gionge kod paro moro amora mar keto mosruok mar pogo lemo mag sirikal e kindgi. Koro gidonje twak kuom thuolo machielo ka gima jopiny geno en ni gikone to kwe mochwere biro yudore pacho ka. Wadani wadhi ane achiel kachiel Bomas of Kenya mondo owinj kaka weche chalo ka jatend Wiper Kalonzo Musyoka mabende otelo ne kweth mar Azimio twak gi kindeni. International friends, I'm quite sure it will be a bigger forum or other Kenyans, so that because I'm sure that Kenyans are really following this process. Mheshimiwa Mwangweri, I think I did mention, Wajakoya, and our brother Zain, a former member of IALA, is also in our backup teams, and I think I saw a few other younger people. Yeah, they're standing up there. You get to introduce us, we move on. Okongo and Rodney and others. So over to you, my dear sister. Thank you very much, Your Excellency. The honorable members here present and the media, good morning. No, good afternoon. I'm here to represent our team leader, the Honorable Kimani Ichung'wah, who unfortunately got held up in Nyeri, and due to the bad weather he couldn't get to fly in time, but is now airborne. We expect that he should be here shortly. And I will start by first introducing the team from Kenya Kwanza, and I would prefer that they introduce themselves. Please, Senator, start with you. My name is Aaron Cheriot, Senator. I'm Cecily Mbarire. I am the governor for Embu County, and I'm also the national chair of the UDA party, and a member of this team from Kenya Kwanza. I don't have a speech like my friend and colleague, Honorable Kalonzo Musyoka, but I'll just say that we are here as the Kenya Kwanza team because we know that our country is more important than any one of us. And we've been sent here by the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, to come and sit with our brothers to find a solution to the issues that are being brought on the table. We come here in good faith. We come here putting the interests of the people of Kenya first. We come here determined to look for long-lasting solutions for our great country, Kenya. We, as a country, I think we've had our challenges in the past, and we've taken peace very, very seriously. And in those moments where we were called upon to sit and talk and look for solutions, we've done that. We believe that even now, we'll be able to get the solutions that are required to move our nation forward and to maintain the peace that we so dearly need for the prosperity of our nation. I also believe, and we believe as a team, that the issues before us are issues that can be discussed and solutions found, and that we are able, as a nation, to come up with our own local solutions to our issues because we are called upon as leaders to do so. And therefore, we want to promise the Azimio team that we are here to discuss the issues as we shall raise them. We will take this process very, very seriously, and our president has directed that we do so, and that will continue to consult both within here
and outside in order that we can come up with long-lasting solutions. I want to believe that each one of us is here for open and fair dialogue, and that we shall be led by our commitment to the common interest of the people of Kenya and not personal interests. And so we look forward to a truly consultative process, a fair dialogue led by the interests of the people of Kenya, and more importantly, guided by our mutual trust from both sides, and guided by our constitution and the laws of Kenya. So we look forward to a great session today and in the future, and we hope that we can be able to seek solutions in the quickest way possible so that our country can continue to move forward. Thank you very much, and we are happy to be part of this process. Excuse me, Chair. You forgot to introduce our backup team at the back here. We do have honorable members. Please stand up, to introduce yourselves. Please just say your names. Yeah, my name is William Kamket, member of Parliament for Tiati, and we are here not as backup, but we have issues that we want to. I think we are here as friends of these talks. We have issues. Very well. And we want to present to you. Very well. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. As friends. Thank you. My name is Abdi, member of Parliament for Ija. I'm here as I came with my team with a purpose. Thank you. And I think there's a member from Mwingi on your side. Yeah. Thank you. Now, we want to suggest that part of the reason we're all here is because Kenyans have shed blood. And because of that, we are here. And we wanted then to, as happened, I think, in Parliament, I want to ask all of us to be upstanding and observe a moment's silence. Wadhi nyime nyaka Ramogi gi weche mamoko manyien kamoro ni jatend piny Kenya William Ruto omedo golo chung' motegno ni sirkal ok bi chiwo thuolo mar mosruok kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya kaka yor pogo sirkal gi ediere. Ruto manie limbe mare masawa mar Kenya kata tielo mogik oyawo kar thieth ma Norumoru mayudore e kaunti ma Nyeri. Jodito mawuok alwora mar God Kenya kotelnegi kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua osingo siro William Ruto e kinde ma gigeto yudo chenro mag dongruok kaka mag pur ahinya e piny owacho mar Kenya Kwanza. Jodito go nyonore ni kweth mar Azimio ok bi thung'o sirkal kod weche mag twak ma ok nyal kelo dongruok ne piny Kenya. Jamhuri ya Road hiyo tumesema itolewe mchanga na borehole zitengenezwe. Thank you. Rigathi Gachagua, mimi nawatangazia mapema mchana. Hii ya hasla hii. Hiyo wasahau na wasahau. Kwa hii serikali hakuna handshake. Hii serikali hakuna nusu mkate. Kama kuna kazi imebaki ni kazi ya hawa vijana ndio tuwafanyie kazi. Si ndio? Si nyinyi kama wananchi mlimaliza kazi ya viongozi.
Si tarehe 9 mlienda kupiga foleni, mkachagua MCA, mkachagua wabunge, governor, rais, mkamaliza. Kuna yenye mlibakisha? Si mlimaliza siku moja hiyo kazi yote? Sasa kazi ya viongozi wananchi walimaliza. Hakuna tena mjadala itafanyika ati kiongozi fulani apate chochote. Na sisi tumemwambia huyu rais wetu ametembea hapa mlima, tumemkaribisha kama mfalme wetu, na tumemhakikishia sisi tutaunga yeye mkono, na tumemwambia yeye akae ngumu. Kuna watu walikuwa wanajaribu kumsukuma vile walisukuma Uhuru ati auziwe uoga na mtu ya kitendawili amlete kwa serikali. Mnaweza kubali? Na ameniongezea kazi ingine ya kuongoza mazungumzo ya kusema mambo 3 peke yake. Jambo la kwanza, mambo ya fujo, ya vita na vurugu, ya maandamano ya fujo, hakuna Kenya tena. Jambo la pili na muhimu zaidi, mambo ya nusu mkate na handshake na cooperation na kunusa serikali na kukaribia serikali, hakuna. Wadhi nyime jatend piny Kenya William Ruto keto koke e oboke mar chik maketo ageng'a kik mak ne bura achiel kachiel gi doho mar piny mangima ICC. Chik no ma otis ni Malabo Protocol e bwo riwruok mar pinje Afrika EU koro keto ageng'a ne Ruto ma doho mar ICC ok nyal yawo ne bura achiel kachiel kaka jatend Kenya kapo ni tude gi ketho moramora. Ma nyiso ni ka Ruto oketho chik to ibiro yal wachne mokwongo gi riwruok mar Afrika EU kapok ochopo ICC. Riwruok mar EU yande ne oketo chikno mar Malabo Protocol e higa mar 2014 kaka yor neno ni pinje Afrika obedo gi ratiro mar yalo buchegi giwegi ma ok otergi nyim doho ma ok yudre pinje Afrika. Piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar gero klese mag jonasari e sikunde mopogore opogore e kaunti no kaka yor bero weche mag somo e kaunti ma Migori. Kaluwore kod apisa e kaunti ma Migori ma ochung'ne chenro ni wacho ni chenro ni dhi kawo omenda maromo siling milion 140. Sikunde ECD e kaunti ma Migori osebedo gi midhiero mag klese kaluwore gi kwan mag jopuonjre ma osebedo ka idho. Chenro mag somo mag ECD tayo kod sirikal mag kor gwenge. Kadobro ni gedo mag sikunde ochakore Migori, jokanyo mag somo jiwo ndiko kwan mwinjore mag jopuonj mag ECD kendo chulgi osara e sa mwinjore. We have a challenge in the school. One was that shortage of the classroom because our enrollment is very high. We have around 180 learners. So now that we have been given that class, I think part of the problem is relieved, but it will not be complete. If we have another extra, which I hope from the courtesy I've seen from our county governor, we are going to benefit. It will accommodate us. Another challenge that we have is the learning facilities. That includes textbooks. You see, the ECD department is involved. We are lacking stationary materials, the playing equipment. As an administration, we know that education is the pillar of development. We do development for human beings, and those human beings must be given access to education at their infancy, at their toddlership, and up to adulthood, so that they can contribute meaningfully to development of a region. Obila e kaunti ma Migori ondhiyo nyasore mane itero e boma ma Nairobi ka Hispania bang' timo pedha ne lori moro e apaya ma Migori kochomo Rongo tieno ma piny rugo kawuono. Komanda mar obila ma Suna East Ruben Kiboi lero ne gimako gunde 7 moting'o nyasore ma nengogi nyalo romo siling milion 1. Kemboi ogolo siem ne jous nyasore konyisogi ni poni oyudgi to ibiro kawniego okang' mager mar chik. Bende opuoyo okang' ma jopiny mar alworano ma negikawo mariwore kod chenro mar kedo kod midhiero mag yedhe makelo mer e gwenge makono.
Our police officers from Migori Police Station were able to intercept a vehicle, registration KBT 483M. Police officers searched the vehicle and found 7 bags of sativa cannabis, whose street value is approximately 1 million Kenyan shillings. The occupants ran away, but officers managed to tow the vehicle to police station. I want to put those who are engaging in that act on notice that we will do everything to ensure that they are brought to book. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto RamogiTV yo marwa mokwongo e weche manyien mag migago chopo gi kindeni. Noka Wilberforce wacho ni twak mar Azimio kod Kenya Kwanza en hot air. Noka Ruto kod Lange osechako siasa geche Central Kenya. Kenya biro gore piny maloyo gach trailer. Mano kaka Wilberforce owacho kamano. Kaso ka bende noka Yuvela Tieno wacho ni antiere neno migago yo makare gi Samson Okal Uriga Urkano Ugwe School. Gin koda ka erokamano ahinya. Odek Felix kowuok gi Masumbi chenro ler kendo arwako jo Asumbi duto te e weche manyien mag migago gin ne RamogiTV. Pamela kowuok Nduru School. Ruto par ni Raila be ok dwar handshake kendo wan be ok wabi dwaro ni gimosre, koro kiko tiane ji kagima paro ni ng'ato dwaro handshake. Mano Pamela kowuok Nduru wacho kamano. Kare Ruto pok ofwenyo ni Raila ok gomb kata mana mose. Babatur penjo kamano. Okay. RamogiTV neno malaya penjo johera mag Ramogi ni Kimani Chungwa ni kanye. Okay. Kimani Chungwa oseler kanyo ni ne romo ma jatend piny tie koro nokonyal chopo mapiyo e burano. Mulika wuok Homabay en mana chongi gilo ni manyalo reso. Erokamano ahinya kwa Ramogi. Sharon from Awendo, and I would like to appreciate your work. You make us more proud in our country, okay? In our country, wacho kamano. Ng'e ni opuoyo ng'a. Dadi kul Ramogi lera ahinya, waneno chenro mar migago. Kod baba ne Maxwell Nyakwar Aduol, kowuok West Kanyamkago. Erokamano kuom kete ka. Mere mana kete RamogiTV ka odugo to pod wan gi weche mamoko manyien, weche manyien mag migago kik idhi mabor. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo RamogiTV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Just like COVID-19, pneumococcal pneumonia is a potentially serious respiratory disease. Do you know that if you're over 18 years and suffer from certain chronic diseases like diabetes, lung, kidney or heart disease, alcoholism or asthma, you are at risk? Or if you're immunocompromised due to a condition or use of certain medications or smoke cigarettes, you are at risk? Don't wait. Act now and get vaccinated against pneumococcal pneumonia. This message is brought to you by Pfizer.
Wadhi nyime riwruok mar Red Cross onyiso luoro ni oganda ma kwan gi nyalo romo milion 4.4 pod ngaji onuro. Kagiyango chenro mag reso oganda ma osekalo e midhiero mag kech kaluwore kod oro ma silili mane okwako piny. Apisas mag riwruok mar Red Cross kod Red Crescent IFRC olero midhiero mamedore kaluwore kod lokruok mar kor lwasi. E kindeno bende giyango yore mag puonjo jopur kit pur manyalo nyago cham malong'o kata bed ni koth tin. Bende gilaro ni chenro mar reso oganda kokalo kuom omenda ma giwacho ni osekonyo anyuola mathoth chako ngimagi manyien kata odoko ni midhiero motenore kod chal mar kor lwasi kod lwenje mag oganda pod dhi nyime. Red Cross ojiwo tudruok kod jokanyo moko mar konyo oganda mang'aw. 7 counties in the arid and semi-arid and some 2 counties in the non-arid and semi-arid which were really affected by the drought. In total, of course, we had slightly over 5 million people which required food assistance despite other needs like water. Chik mar loro kembe mag rego niang' e gwenge mag Imbo mar Kenya bang' dok chien mar niang' dhi kelo midhiero maduong' ne jokanyo e sekta no. Apisa maduong' mar tudruok e kambi mar sukari ma West Kenya Sugar George Muruli loso e boma ma Kakamega kowacho ni nitiere dwaro mar loko chenro mag gayo tije kembe mag sukari mathurka. Omedo ni chungo tije kembe sukari medo midhiero mathoth ne joma tiyo e kembego e kinde ma ngima medo ridore ne oganda jo Kenya. Kaluwore kod Muruli, midhiero mikelo kod dok chien mar niang' en bedo mar kembe mang'eny ma ok opuodhi kod kuo mar niang' ma medore thurka. Advances to pay fees, advances to take care of medical bills for their people, they are now stranded. So the effects are so huge and they are so numerous and very hard hitting. Wakati tunapokuwa na sukari ya kutoka nje ambayo imeagizwa inapokuja, huwa inaathiri bei yetu ya miwa yetu. Jachung' mar mine kaunti ma Mombasa Zamzam Mohamed oseyo piny owacho kuom yulo e chenro mar tieko gedo mar apaya ma Dongo Kundu Mombasa. Okoni ma osemono joket mwandu chako chenro mag gedo e gero kar ohala midendo ni Special Economic Zone e Dongo Kundu. Mikoni geto konyo bero yore mag ohala e kaunti ma Mombasa. Jatelono oloso Mombasa e chenro mar tiego mine e lony mopogore opogore mag yuto mag nam midendo ni Blue Economy mageto mine mawuok e counties duto 6 makadho nam chumbi. Chenrono igeno ni biro konyo mine yudo thuolo mag tije nam kendo wito kucha paro mag tije mag nam gin mana mag joma chuo. The initiative is to ensure that we work with women within the coastal counties, within the 6 coastal counties, to empower them to exploit all the opportunities within the blue economy, specifically in aquaculture, maritime transport and logistics. We've received immense feedback. Tumeona stakeholders wamerespond kwa huu mwito wetu na tunawashukuru sana kwa kuweza kuvalidate hii feasibility report, kwa maana itatupeleka mbali kwa mpangilio wa kutayarisha hii Women Economic Empowerment Strategy ambayo itasaidia mwanamke mpwani, itasaidia mambo ya blue economy. Isipokuwa sisi tunaelezea serikali, wajui wa mficha uchi huwa hazai. Ile Dongo Kundu pale tulikuwa tumeelezewa kuwa hata wakati ule serikali iliyopita walikuwa wamesema watakuwa shamaliza. Mpaka sasa tunaona hakuna mambo ambayo yanaendelea vizuri. Na ile Dongo Kundu hasa ndo ambayo imeshika vizuri sana hii mambo ya blue economy. Kama vitu vitakuja, matrela yatakuja pale, maduka yatafunguliwa pale, mafactory yatafunguliwa pale. Yale ndio yatawezesha huu uchumi wa blue economy kuweza kuendelea na kuamsha Mombasa vizuri na hizi kaunti za pwani vizuri. Lakini Ramogi wadhi nyime kamano ni tuke mag skunde mag sekondara madhi nyime Kakamega Butere Girls nodhi amodhi achiel gi Dagoretti Mixed adhula mar nyiri. Joloch maiga mokalo Wieta bende no loyo Lwak Girls gunde 2-1.
Diche makawuono jochung' ma Nyanza goro sare odhi amodhi achiel kachiel gi Sharanderema ma Imbo mar Kenya. E netball ma ogo kinyi makawuono Oyuge Gango no luoko Kitale 67 kuom 1. Game ya kwanza tumejaribu, wasichana wamejituma, but tumekuwa tukiongeza 1-0, but bahati mbaya some small mistakes kwa defense wame equalize na game imeisha 1-1. I can assure the fans that when you get into our second match, we are targeting to win this game because our target is to be number 1. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV. Waneno ka watieko weche manyien, kata kamano neno ka Bati Amor gi Ramogi TV. Kata kamano jatend piny William Ruto walo gi jo Azimio ma ok ber. An jakech Jack kawuok Gwasi Soba South wacho kamano ni Ruto walo gi jo Azimio ma ok ber. Steve kawuok Migori Kadongo kon uru jatend piny Ruto ni kaka wacho ni yiero no serumo e kaka siasa be norumo. Otine jopiny owe keto jopiny gi wuoth makagi kacha we londo piny. Queen from Moruba Migori, Ruto we goyo kore nikech Raila ok dwar winjo harufu mar lwete. Wan kaka jo Nyanza wanyalo keto State House ne Raila Odinga e gwenge makoni kiko buogwa. Okay, erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV. Romo kene thuolo machielo kao kamano med mana kete ka. Nyinga en George Bati, oriti masani.